morning students. Let us continue the discussion regarding structure of atom. In the previous class we have studied about the black body radiation. Okay, the black body radiation is, what is black body radiation? See here, the black body radiation is the body which absorbs and emits radiations of all the frequencies is called as black body, and the radiations emitted by the black body are called as black body radiations. The black body radiation is an example to explain the particle nature of the light. Okay, particle nature of light explain ಮಾಡಕೇನು black body radiation ಒಂದು example. ಇದನ್ನೇ ನಾವು last class ಒಳಗೆ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now let us discuss about one more phenomenon which proves that the light is having particle nature. Particle nature ಐತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, that is photoelectric effect. What is photoelectric effect now? See here, a scientist called as Heinrich Hertz conducted an experiment. He has taken three metals here, which are those rubidium, cesium and potassium. ಈ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾನೆ, and he has made these metals as a cathode here. ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾನೆ in a glass tube. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮಾಡಿದವನು means cathode is what? They are connected to the negative end of the battery. Battery and negative end connect ಮಾಡ್ತಾರೆ. Another metal is made as a anode. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, anode ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆನೋಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ ಮೆಟಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಇವು ಮೂರೊಳಗೆ ಮೂರು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದ. ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಫಿಟೆಡ್ that rubidium, cesium or potassium metal in a glass tube, and that glass tube is connected to an ammeter. Ammeter ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ammeter ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು to measure the small amount of the current. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ Heinrich Hertz. ಓಕೆ, ವಾಟ್ he has done, one more thing, what he has done, he has made a light, a beam of light to fall on the metal which is acting as a cathode. ಆ cathode ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಂದು ಬೀಳುವಂಗ ಮಾಡಲಾರ್ದ. What happened? Whenever the light fall upon the cathode, the ammeter has shown deflection. ammeter ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್, beam of light, what it is a beam of light. What do we mean by beam of light? ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ electrons are ejected from the metal plate. Those electrons are moved towards the anode, means positively charged plate, because electrons are negatively charged. Therefore here deflection was observed. ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾವು ಮೆಟಲ್ದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದಿನ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬಂದು ಆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾನವ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ
ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್. Because of a light ray, electrons are produced here, electricity is produced here. Therefore, this phenomenon is known as photoelectric effect. Photo means light. Light ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಂಗಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗಾರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗಾರ the phenomena in which ejection of electrons takes place whenever a suitable beam of light falls on the metal plate. The phenomenon of ejection of electrons from the metal plate when a suitable beam of light falls on it is called as photoelectric effect. One marks example ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೌದಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the phenomena of ಒಂದು process ಇದು, phenomena of ejection of electrons, ejection ಅಂತ ಹೊರಬರೋದು, ejection of electrons from the metal plate ಯಾವಾಗ when a light of suitable frequency falls on it is called as photoelectric effect. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲೈಟಿನ ಕಿರಣ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವು, ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ ಏನೇನೋ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ the electrons are ejected. The electrons are ejected as soon as light ray falls on metal plate. It means there is no time lag between the fall of light and ejection of electrons. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಟಿನ ಕಿರಣ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೈಟಿನ ಕಿರಣ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಿರಣ ಬಂದು ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಿತ್ ಹಿಂಗೆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದುವ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಬಟನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The electrons are ejected as soon as the ray of light falls on metal plate. Means there is no time lag between the ejection of electrons and interaction of the ray of light or radiation of the light with the metal plate. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, every metal shows every metal has a minimum frequency called as threshold frequency. Threshold frequency is indicated by nu naught, below which there is no photoelectric effect.
There is no photoelectric effect. It means the metal plate will not eject the electrons for all frequencies. ಯಾವುದೇ frequency electrons eject ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. It should possess, the light should possess a minimum frequency. If the light is having frequency less than that minimum frequency, then there is no effect is observed. For example, example ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 1.9 into 10⁻² ಹರ್ಟ್ಜ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತೈತಿ, ಇದರಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅದು ನಡೀತೈತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೋ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ photoelectric effect is observed. That frequency, that minimum frequency for a particular metal is fixed. That minimum frequency for a particular metal to eject the electrons is called as threshold frequency. ಆ minimum frequency ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮೆಟಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ possessed by a beam of light to eject the electrons from a particular metal. ಈ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ ಲೈಟ್ ಇದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ there is no effect is observed, there is no photoelectric effect is observed. Point number 3, ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ what is the point? The kinetic energy of electrons is directly proportional to frequency of radiation or frequency of the light. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, if the frequency of the light is less than the threshold frequency, there is no photoelectric effect. If frequency of the light is more than the threshold frequency, then what happens? That extra frequency will be used as kinetic energy of the electrons. ಅದು kinetic energy ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಇಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, kinetic energy of electrons increases. Kinetic energy means what? It is the energy responsible for the movement of the electrons. ಅಂದ್ರೆ kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ electrons ಗಳು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. If frequency increases, velocity, speed of electron increases, because kinetic energy is directly proportional to the frequency of the radiation. Extra frequency ಏನೈತಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ it is used as a kinetic energy of the electrons. And fourth point, what is fourth point? The number of electrons, these are called as photoelectrons. The number of photoelectrons increases with increase in intensity of light. It is important to see here. Intensity means brightness of the light. Okay, brightness of the light. For example, red color is the light. Okay, light red color. In apply ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಯಾವುದೈತಿ, light red color. Then what happens? Electrons are ejected.
Okay. Electrons are ejected for the light red color also. If you use the bright red color, light red color, bright red color, both are having the same frequency same as, but intensity is increased. Brighter just intensity just. If intensity is increased means number of photons are increased. ನಾನು ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ associated as packets of energy. Those packets of energy are called as photons. ಹೌದಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, photons are more in number. Look at here. Photons are more in number here. If photons are more in number, more number of electrons are ejected. More number of electrons are ejected. Remember here. It means the number of electrons ejected is proportional to the intensity of the light. Bright color ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. These are the 4 points what he has observed and he has conducted the experiment. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ? ಸಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ was given by Albert Einstein, famous scientist Albert Einstein has given the explanation for these all 4 points by using Planck's quantum theory. By using Planck's quantum theory, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ Planck's theory, ಆ Planck's quantum theory ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. It means according to Planck's quantum theory, light is having particle nature. If we consider light as a particle, then only we can explain the ejection of the electrons. Okay, aga point one by one note. Explanation point number 1. What is the explanation point number 1? The electrons in a metal are, the electrons in a metal are having some attractive force. Yes, in a metal means in an atom the electrons are bound by some attractive forces. ಅದರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಐತಂಗ. ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಓವರ್ಕಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. What it is called as? It is called as a work function indicated by W naught.
indicated by W naught. See here, each atom or each metal possess different attractive forces on the electrons. It means this work function is different for different metal. ಹೌದಾ, ಒಂದೊಂದು ಆಟಮ್ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಒಳಗ ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಚ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. If number of protons increases, attractive force increases. Therefore, the work function, what is work function? It is the minimum energy for the electrons to overcome from the attractive force. A force the work ಬೇಕಂತ energy ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. It is different for different metals. ಈ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? When the light falls on metal, when a light falls on metal, it transfers its energy. It transfers its energy to electrons. It transfers its energy to the electrons. That's why the electrons will come out from the metal surface. Light will give the light of photons. Photons are what? Energy packets. Whenever one photon, see here, whenever one photon falls on one electron, the electron will come out from that metal surface. Why? That photon transfers its energy to the electrons. ಗೊತ್ತಾಯ್ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಳಿದ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಈಗ, ಹೌದಾ? ಆ ಫೋಟಾನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವೋ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್? ವೈ ಎ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಟು ಅಂದರೆ ಫೋಟಾನು ತನ್ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ತನ್ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಆ ಫೋಟಾನು ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಆ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೋತಾವು, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, we need to explain some points also. ಇನ್ನೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ let us discuss about the next point. Point number 3. If the frequency of, if ಅಂದ್ರೆ one more point, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ see if ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, if this frequency is equal to nu naught, if this frequency is equal to nu naught, frequency of light is equal to threshold frequency, then what happens? We can write it as h nu naught is equal to w naught. Aವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, what is h nu naught? It is the energy of the photon. When it becomes equal to w naught, then only ejection of electron takes place. ಇದನ್ನೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. whenever the frequency of the light is less than the threshold frequency, then what happens? Then there is no photoelectric effect is observed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ಏನಾಗ್ತದೆ, whenever h nu naught, when nu naught is equal to, when nu is equal to nu naught, then what happens? h nu naught becomes equal to w naught. What is w naught? It is the minimum energy required for the electrons to overcome from the force, overcome from the attractive force. W naught ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಫೋಟಾನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೋ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if frequency of light is less than nu naught, ಇದೇನಾದರೂ nu naught ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ nu naught ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ whenever nu naught is equal to 1.9 to 10 to 2 hertz, if frequency is less than this one, no photoelectric effect. Why?
If frequency of light is less than mu naught, what happens? H mu naught becomes less than W naught. ನೀವು ಏನಾದರೂ mu naught ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ h mu naught ಏನಾಗ್ತದೆ W naught ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಾನು h mu naught ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೆ ನೋಡಿ. E is equal to h mu ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ mu naught, then h mu naught becomes less than W naught. Then what happens? No photoelectric effect is observed. No photoelectric effect is observed. Again, mu is less than mu naught, then h mu naught becomes less than W naught. W naught is work function. You already know about that one. Then no photoelectric effect is observed. Next point, fourth point. If frequency is more than mu naught, what happens? H mu naught will be more than W naught. More than W naught. Then photoelectric effect is observed. Photoelectric effect ಈಗ observe ಆಗ್ತದೆ. Understood or not? Getting my point or not? Okay. One more point I want to explain here about this kinetic energy of the electrons. Kinetic energy of the electrons particular point idrolage explanation ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಏನದಂದ್ರೆ see, it means energy of photon. Photon, energy of photon, it means E is equal to what? Work function plus kinetic energy of electron. ಎರಡು ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಜೆಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೈತಿ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕೀಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಂದಿದ್ದ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ, ಅವಾಗ ಅದೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ E is equal to work function W naught plus kinetic energy is given by half mv square. Half mv square is the formula for kinetic energy. Okay. Then E is given by h nu. What is the formula? E is equal to h nu. W equal to what? H nu naught. W equal to h nu naught plus half mv square. Okay. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಗಮನದೊಳಗಿರಲಿ. ಓಕೆ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ h nu is equal to h nu naught plus half mv square. ಆ half mv square ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ. half mv square h nu naught ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. what happens? h nu minus h nu naught. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನೈತಿ? h ಕಾಮನ್ ಐತೆ. ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು half mv square is equal to h into nu minus nu naught. Okay. What happened here? It is a constant. And constant is fixed, arrange change agudilla. Okay. Nu naught, it is also a constant.
threshold frequency is constant for a particular metal. ನೀ ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ 6.626 into 10⁻34 ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ವಾಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೇ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? These are the, or it is the explanation given by the Albert Einstein for the photoelectric effect by using Planck's quantum theory. Understood or not? Okay? Please read all the points given in the notes once again. Read, observe clearly this video. Then you can easily understand the whole concept. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. Atomic spectra ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? Dispersion of light. What do you mean by dispersion of light? Consider a prism here. Consider what? Prism, and let a white light to fall upon the prism. Okay, prism ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳೋವನ್ನು ಮಾಡಿ. prism ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? The white light will split up into its 7 components, its 7 constituent colors. ತನ್ನ 7 ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹೌದಾ? Split up into its 7 colors. Is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Here it is the light with minimum bending. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. It is the light with more bending. Which is having the more bending, and which color is having the more bending? Do you have any idea about this one? See here. Here violet will have the highest bending. Then red is having the lowest bending. Okay? Yaking Angara. See here. It is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Your colors are already. Okay? Violet will show the highest deflection or highest bending, and the red shows the lowest bending. See here violet is having highest frequency among the visible light. Visible light frequency out violet is just, and red is having the lowest frequency. Okay, the light with the lowest frequency but highest wavelength, lowest frequency will undergo lowest bending. The red light with the lowest frequency will undergo lowest bending, and violet light with highest frequency will undergo highest bending. Frequency ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತದೆ.
Okay, see here, it is a dispersion. Come to atomic spectra. If you take any object or any gas here, okay, here particles are present. What these are? Gas particles. Gas particles. Okay, whenever any light falls upon these gas particles, any light or any electromagnetic radiation. Any electromagnetic radiation means it may be gamma ray, UV ray, IR ray, visible light, whatever ray, or white light with these 7 colors. If what happens? Those particles, not only gaseous particles, solids also, or solidly, liquidly. Any substance will absorb some radiations from the radiations fall upon that. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then this light come outside from that particle. Here put a prism. ಇಲ್ಲೊಂದು prism ಇಡಿ. Then what happens? It will pass through the prism and it will split up into its constituent color. Here place a screen. You will get a photographic film. You will see that here. What do you observe? You will observe like this. What these are? These lines are dark lines. These lines are dark lines. These are what? White background. White background means what? Here you are observing the light. In white background you are observing the light. Dark lines means what? These lines are not having any color or any light. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಐತಿ ಲೈಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ? ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ನಿನಗೇನು ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. It is called as what? Absorption spectra. Absorption spectra ante yaake karitheevi navu? Because these dark lines are the missing wavelengths of the light which has been absorbed by the gaseous particles. Andre ಇಲ್ಲಿ dark line idalla, ಅಲ್ಲಿ light illa anta adeli hoganga light. These particles have been absorbed that wavelength or that frequency. ಆ ಲೈಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾವು. ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿದ್ದಿರಲಿ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇರಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕಲರ್ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇನು ಅದನ್ನ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. These dark lines are what? Missing wavelengths. ಇವೇನಾಗಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಅವು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡೈತಿ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐತಿ, ಎರಡನೇದು emission spectra. These are what? Emission spectra. Emission spectra antandre ಏನು? Here these gas particles or any substance particles are absorbed some wavelengths from the light which has been fall upon them. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಲೈಟ್ ಇಂದ some wavelengths absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Now what you have to do? You have to heat that one.
ಈಗ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ that substance or those particles will emit those wavelengths which already it has been absorbed from the light. ನೀನೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಅದೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಈಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಲೈಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಹೆಂಗಿರ್ತತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. These lines are white lines now here. These are what? White lines. ಈಗ ಲೈನ್ಗಳು ವೈಟ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತು ಆ ಲೈಟನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಿನಗೆ ಅದು ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತೀಗ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿನಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತತಿ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಲೈಟ್ ಸಿಕ್ತು, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. See, absorption spectra is opposite to that of emission spectra. Why? In absorption spectra, lines are dark, background is white. But in emission spectra, lines are white, background is dark. ನೀನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಒಂದು ಏನೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಲ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಲೈಟು ಏನೈತಿ, ವೈಟ್ ಲೈಟು, ರೆಡ್ ಲೈಟು, ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್. ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಐತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಹೆಂಗಿರ್ತತಿ, ಇಡೀ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಗೋ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲರ್ ಐತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾನ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾವ. See, these lines are different for different elements. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂಗೈತಿ. ಯಾವುದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಇರಲಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಇರಲಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂಗೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯ್ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೋದು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಝೆಡ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. Each element will have different patterns for its absorption spectra and emission spectra. Pattern ಬೇರೆ means these are spectra. The absorption spectra means actually not spectra. Here spectra is plural. Absorption spectrum. It is emission spectrum. Absorption spectrum or emission spectrum for each element is different, like our fingerprints. Each person will have a different fingerprint. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾಗಿರಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಅವ್ರ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅವಳಿದವರು ಇರಲಿ, ಅವಾಗ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನಾಗಿರ್ತಾವೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಬೇರೆ, 118 elements are there. Each element will have different absorption spectrum and emission spectrum. Pattern ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ. And these absorption spectrum and emission spectrum of each element are discrete in manner.
These are discrete. These are discontinuous. Discrete ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Discontinuous ಅದಾವು. These are discontinuous. Here one line is present, whether it is dark line or white line, it doesn't matter. Here one line is present with some gaps, another line is present. Here two lines are closer, yes, I will consider closer lines. Lines closer only. Even though they are having some small gaps, they are not continuous. They are not continuous. Continuous ಇರಂಗಿಲ್ಲವೋ. Like a rainbow. Rainbow ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. The colors are merged upon one another in a rainbow. That is continuous. But here they are not continuous. They are discrete. They are discontinuous. It is important. It is important concept. What we have to understand from the spectra. The spectra are discrete or discontinuous. They are not overlapped. They are not merged upon one another. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲವು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಅವು ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ವೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ತದೆ. ಮರ್ಜ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ಕಾಮನ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲದೋ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತೂ ಐತಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, why the atomic spectra are discrete in nature? ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯಾಕೆ ಅದಾವು? ಅದು ಲೈಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಎದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮಗ? ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದೈತಿ. ಲೈಟ್ ಅದ್ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ spectrum from emitted light, it is called as the emission spectrum. Both are because of the light. Okay, now the question is, why the absorption spectrum or emission spectrum of any element are discrete in nature, discontinuous in nature? That is the question. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಿಂದ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮಗೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾಲೆಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಇದು ರಿಲೇಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ.